Un pianista famoso lidigio a un Niño Negro Ciego que tocara el piano como una broma, el tin undone en cribol. Hoy chico, de quai tal psychos algo para nosotros, apuesto a que conoces complinos files, la voz del famoso pianista Vincent Sterling risana por el gran salón del Lincoln Arts Center, provocando risas ahogadas de los invitados de la élite musical de Nueva York. David Thompson, de solo 16 años, permanecía vil junto al piano de cola Steinway. Sus manos agarraban fuertemente su bastón blanco mientras un silencio incómodo llenaba la habitación. El chico había ligado con su profesora de música de escuela pública, quien había logrado conseguir dos entradas para el recital benéfico más exclusivo de la temporada. Vincent ajusta su esmoquin armani y sonríe a la audiencia de patrocinadores y críticos musicales. A los 42 años, era considerado uno de los mejores intérpretes de Chopin de nuestro tiempo, con giras mundiales agotadas y contratos millonarios. Para él, es chico fuera de lugar representaba todo lo que estaba mal con las políticas de inclusión en eventos culturales. Vamos, no seas tímido, insiste Vincent, su voz goteando con descendencia. Estoy seguro de que nuestros generosos donantes les encantaría ver cómo invertimos en diversidad. La Shra. Patricia Wells, directora de la Fundación Organizadora, murmura algo sobre inapropiado a su asistente pero no intervino. Después de todo, Vincent Sterling era la estrella de la noche, responsable de recaudar millones para la institución. David respira profundamente. Sus dedos apret un dos alrededor de su bastón. Nadie allí sabía que él pasaba 8 horas al día practicando en un teclado prestado en el tono de la iglesia del barrio. Nadie sabía que a la edad de 3 años podía reproducir sinfonías enteras después de escucharlas solo una vez. Y lo más importante, nadie imaginaba que en ese momento, mientras todos lo veían como un obstáculo inconveniente, él estaba memorizando cada nota, cada acorde, cada matiz de la arrogancia que flotaba en el aire. Realidad, dijo David, su voz calmada cortando el murmullo de conversaciones paralelas. Prefiero Bach. Vincent soltó una risa genuina. Bach en serio, que pisa podrías tocar, joven. La sonrisa del famoso pianista estaba a punto de congelarse en su rostro cuando David responde con una serenidad que solo existe en aquellos que cargan un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes del momento adecuado. Partida nentmero dos en du menor, pero quizás es un poco demasiado avanzada esta audiencia. El silencio que sigue fue tan denso que os podía escuchar el tic-tac del viejo reloj en el vestibulo de entrada. Había algo en la forma en que es chico se mantenía, la tranquila confianza de sus palabras, que hizo que algunos de los invitados dieran cuenta de que estaban a punto de presenciar algo mucho más allá de una simple humiliación. Si estás disfrutando esta historia de superación del prejuicio, no olvides suscribirte al canal para descubrir un momento de burlas que ofrecerá en la lección más devastadora que la light musical de Nueva York Jams recibiría. Vincent Sterling sintió una punzada de irritación ante la respuesta inesperada del chico. La partida nentmero dos en du menor era una de las composiciones más técnica y emocionalmente complejas de Bach, conocida por quebrar a pianistas experimentados. Si les mostraba este chico a sugerir que la audiencia no estaba a la altura demasiado avanzada, repite Vincent su voz tomando un tono más agudo. Joven, estás hablando con personas que financian las mejores orquestas del mundo. Quizás no entiendes de lo de estes. La audiencia murmura en acuerdo. Margaret Rothschild, heredera de una dinastía bancaria y principal patrocinadora de la fundación, susura a su acompañante que grosero. Alguien necesita enseñar modelos a esta generación. David permanecía inmóvil, pero algo en la forma en que sostenía su bastón cambió sutilmente. Sus dedos ya no temblaban. Al contrario, estaban completamente relajados como los de un cirujano antes de una operación delicada. Vincent. Intervino el doctor. Harrison Webb, director de la Orquesta Sinfónica de Boston, quizás deberíamos continuar con el programa principal. No. Interrumpe Vincent, ahora claramente irritado por la insubordinación percibida.
El joven David aquí parece cuestionar la sofisticación de vuestros invitados, creo que es justo que demuestre esta superioridad musical que está insinuando. Vincent Camin en Hasha el piano y toque los primeros compases de la partida con movimientos exagerados, casi teatrales. Vers David esta es una pieza que requiere no solo técnica sino mayores emotional algo y toma décadas desarrollar. Estes seguro de que quieres exponer as, lo que Vincent no sabiera que David conocía cada matiz de esa interpretación. Durante los telétomos ateneos, desde que perdí la vista en un accidente automovilístico también se eleva a sus padres, había dedicado cada momento libre a la música, no como un pasatiempo o por talento natural, sino por necesidad. Era su única forma de procesar un dolor que las palabras no podían alcanzar su teledebra. Quien trabajaba como conserje en el conservatorio de música la ciudad, había conseguido acceso a grabaciones raras partituras en braille. David había memorizado cientos de piezas estudiando no solo las notas, sino las interpretaciones históricas, las variaciones regionales, los contextos emocionales de cada compositor. Dr. Sterling dijo David usando deliberadamente el título equivocado to cast los primeros compases en remeir. La partida netmero dos está un du menor, un silencio helado descendi sobre la habitación. Vincent sentí la sangre subir a su rostro. Había cambiado deliberadamente la tonalidad para probar si el chico realmente conocía la pieza, pero no había esperado ser corregido en público. Obviamente, fue intentional, mente Vincent su voz perdiendo su jupilita suavidad, estaba probando su oído musical básico, vio, respondí David con una calma que hizo que algunos de los invitados se movieran inquietamente en sus sillas. Entonces también debes saber que back compuso esta partida después de la muerte de su primera esposa, María Bárbara. Cada movimiento refleja una etapa de duelo. Por eso tocarla correctamente requiere más que técnica. Requiere haber conocido una piedra real. La declaración golpea Vincent como un puñetazo en el estómago. Su propia interpretación de la pieza siempre había sido técnicamente perfecta pero fría, careciendo de la profundidad emocional que los verdaderos conocedores siempre notaban, pero nunca se atrevían a comentar. Bien, dijo Vincent, somos scara de superioridad comenzando a agrietarse. Y que eres tan conocedor de teoría musical, que tal si nos mostras en la práctica. Do preferías continuar en prisión en donos con tu conocimiento enciclopédico. David se acercó al piano, dejando su bastón apoyado cuidadosamente contra el banco. Sus manos encontraron las teclas con la precisión de alguien que había mapeado miles de teclados en su mente. Una pregunta antes de comenzar, dijo David. En dos ligeramente hacia la audiencia. Alguien que ha perdido todo lo que amaba en un solo momento y ha tenido que reconstruir su alma nota por nota. El silencio que sigue fue diferente. Ya no era uno de incomodidad social sino de reconocimiento. Algunos invitados comenzaron a darse cuenta de que estaban presenciando algo mucho más profundo que una simple demostración musical. Vincent sentía un escalofrío de aprensión. Había algo en la postura del chico, en la forma en que sus manos se cernían sobre las teclas, que sugería que la noche no seguiría el guión humilante que había planeado. Lo que esa gente privilegiada no podía ver era que cada palabra condescendiente, cada mirada de lo estima, cada intento de menospreciarlo estaba alimentando algo mucho más poderoso que la indignación. Estaba despertando el tipo de fuerza que solo viene del sufrimiento transformado en propósito. Y David estaba a punto de mostrar que subestimar a alguien que ha perdido todo es el error más peligroso que se puede cometer. La pregunta de David flota en el aire como una nota suspendida, creando un silencio incómodo que hizo que algunos invitados se movieran en sus asientos. Vincent sentí una irritación creciente la continua insubordinación del chico. Suficiente filosofía barata, interrumpí Vincent, su voz perdiendo completamente su cortesía social.
O tocas ahora o devas para que podamos continuar con un programa serio para la noche. Margaret Rothschild sugiere lo suficientemente alto para ser escuchada. Honestamente, no sé por qué permitimos que coquiara entre estos eventos. Hay un ender que mantener. David asinti lentamente, sus manos han flotando sobre las teclas, teens raisin sobre los estenders, son realmente importantes, su voz lavaba una coma que hizo, que el dicker, web franciera el sino como si sintiera algo que los dems and no podían captar. En la quinta fila, Deborah Thompson reconocía inmediatamente el tono en la voz de su sobrino. Era el mismo que usaba antes de resolver problemas matemáticos imposibles o cuando estaba a punto de demostrar algo que había estado preparando en secreto. Habla trabajado en el conservatorio el tiempo suficiente para saber David no solo era talentoso, era prodigioso de una manera que pocos entendían. David, insisti Vincent, ahora claramente perdiendo la paciencia, vas a tocar o no. Porque te puedo garantizar que nadie aquí tiene toda la noche para tus reflexiones existenciales. En realidad, respondí David, ajustando su posición en el banco, me gustaría hacer un pequeño cambio la propuesta. En lugar de la partida net número 2, go que tal algo más educativo para la audiencia, Vincent ri con desprecio. Educativo, chico, estás hablando con personas que financian conservatorios enteros, que exactamente podrías enseñarnos. David segura ligeramente hacia la audiencia. Sus ojos ciegos perciendo ver a través de las scaras sociales que todos usaban. Que tal demostrar la diferencia entre tocar notas correctamente y tocar música. Un murmullo recorre la audiencia. Algunos invitados intercambiaron miradas desconcertadas mientras otros parecen ofendidos por la implicación. Si mo se atreve, murmur Patricia Wells a su asistente, como si alguien como él pudiera distinguir entre ta case nica superior y lo que se crea que puede hacer. Vincent sentí que estaba perdiendo el control de la situación. Este chico claramente estaba tratando de manipular a la audiencia, crear algún tipo de momento dramático. Era hora de terminar con esta farsa de una vez por todas. Muy bien, dijo Vincent, caminando hacia el piano. Ya que quieres dar una lección, primero demostré que mo debe tocar la partida por alguien que realmente ha estudiado música. David se aleja del banco, permitiendo que Vincent se sentara. Lo que el famoso pianista no not fu la sonrisa casi imperceptible que cruza el rostro del chico, no una de nerviosismo, sino de alguien que acababa de poner a su oponente exactamente